ப்ரோ 99க்கு ரொம்ப ஒர்த்து ப்ரோ. இங்கே பிரியாணி எல்லாம் அன்லிமிட்டடாக கொடுக்குறாங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இவர் தான் இந்த கடையோட ரெகுலர் கஸ்டமர். வயிறு ஃபுல் ஆயிருது, டேஸ்ட் நல்லா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ட்ரை பண்ணேன். என்ன சாப்பிட்டீங்க? பிரியாணி சாப்பிட்டேன். பிரியாணியா? எப்படி இருந்தது? நல்லா இருந்தது. சூப்பரா இருந்ததா? நம்மி. ஓகே. ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். ஸோ இன்னைக்கு எந்த ஸ்பாட் விசிட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ECR ஈஞ்சம்பாக்கம் தான் வந்திருக்கோம். சிக்னல் தாண்டி அப்படியே லெஃப்ட் எடுத்தீங்கன்னா ECR பிரியாணின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஷாப் தான் வந்திருக்கும். இவங்க கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 99 ரூபாய்க்கு அன்லிமிட்டட் சிக்கன் பிரியாணி ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒயிட் ரைஸ், சாம்பார், ரசம், பாஸ்தான்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க எவ்வளவு வேணா அன்லிமிட்டடா சாப்பிட்டுக்கலாம். பட் ஆனால் தட்டில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஃபுட் வந்து வேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க 100 ரூபாய் வந்து பே பண்ற மாதிரி வந்துடும். ஏன்னா நாங்கள் வந்து யாமோஜின் ஏரியா பல்லாவரம். ஓகேங்களா? இங்கே வந்து சாப்பிட்டோம், நல்லா தான் இருந்துச்சு டேஸ்ட்டு. முதல்ல பீஸ் இல்லை, அப்புறம் பீஸ் கேட்டு கொடுத்துட்டாங்க. அதுவும் ஓகே. முட்டை இல்லைங்க? முட்டை இல்லை. ஆமாம், அது மட்டும் தான் உங்களுக்கு. அது ஒரு ஆமாம், கண்டிப்பாக பிரியாணி தான் முட்டை இருக்கும். ரசம் சூப்பராக சூப்பராக இருந்ததா? என்ன பிரியாணி தான் பிடிக்குமா? ஆமாம். ஓகே, உன் பேருடா? சூப்பர். சொல்லுங்க. நல்லா இருந்தது. சூப்பரா சூப்பரா. உங்களுக்கு என்ன சிக்கன் பிரியாணி தான் பிடிக்குமா? ஆமா. உங்க பேரு? யோனிதா. என்ன படிக்கிறீங்க? 7th. நல்லா இருக்குங்களா? பிரியாணில பீஸ் இல்ல ப்ரோ. பீஸ் இல்ல, பிரெட் அல்வா. திங்க் ஃபாஸ்ட். இன்னைக்கு நைட் நம்ம பிரியாணி கிடைக்கும்னு சொன்னேன், கிடைச்சதுல்ல? இப்போ சொல்றேன்டா, இன்னிலிருந்து உன் டைம் மாறுது. மாறிடுச்சுல? உங்களுக்கு 99 ஒர்த் தான். ஒர்த் தான். உங்க பேரு? சஞ்சய். சஞ்சய். Ella wood preparation. Hello. Your name, bro? My name is Akash Maheshwari. Okay. I am the owner of ECR Unlimited 99 Biryani. 99. Yeah. Okay. This is 99 only lunch? No, sir. 99 actually it's a buffet where we are taking care of lunch as well as dinner. Okay. But due to demand, it finishes in lunch itself. Lunch itself. We are not again preparing in dinner because very few customers are there for dinner. Okay. That's why we don't prepare. We don't want to waste food. Basic our motto is not to waste food. I saw that. That's all. I put a board as well. If you are paying 100 rupees, you are having food. Don't waste. If you waste, you need to pay double for that. What problem occurs? People come, they take fully in lot of food and then they'll waste. And there is no limit. Now I'm giving with chicken pieces, everything I'm giving. I'm not giving only kuska. I'm giving full chicken pieces, everything. So that's why we don't want to waste food. Yes, good. And because of that concept, I have saved a lot. I have, and even it is no food wastage, and even we are what you say. There is one concept of self-service. In our place, it is fully self-service. Also, people have to take their plate and keep it outside. We are not having any person to take care of that. Because see, when I am giving for 99, sir, I need to also break up in lot of things. I cannot break up in quality. Quality assurance is 100%. I cannot compromise in that. But in other things, we can compromise. Like see, now I have converted everything to wood stove. You will get good tasty food, nice or like village food you will get. Also you provide veg, white rice, rasam, sambar, pasta. And if you would have come yesterday, we had sweet. And then sweet dessert like bread halwa. Bread halwa. But today we didn't put, sir. Oh, okay. It is only on Saturday, Sunday. Only. Yeah, 2 days. Only 2 days we keep. See, sir, we are also not earning money out of this. This is not a money earning thing. It is only for promoting. We want to serve people. Main motto of our this thing is to serve, because before we plan for Annadanam.
Annadhanam. Yeah. Annadhanam. But then we thought Annadhanam nowadays people don't take. If you give them also, they will not take. They are refusing. So I made a concept as you come, have with your family, enjoy 100 rupees. 100 rupees. Just pay 100 rupees and have. But also other dishes also 99 only. Yeah, other like, dishes like we have chicken fried rice, yeah. noodles, chili chicken, chicken lollipop, everything 99. So we are very cost to cost cut we are making. We are using gold winner oil, Yeah. Shivaji rice Rice. Okay. for boiled rice, Shivaji rice, then Unity basmati rice for biryani and noodles and the fried rice. Unity basmati rice, In biryani, Unity rice, unity rice. Unity rice. Oh. From beginning we are doing Annadhanam and all. That inspired me to open up something like this. Instead, see, if you serve someone, you need to go and give to them. Here, let them come and have nicely. And see, many people are not affordable to take buffet. Each buffet, any restaurant you go, minimum 300 to 400 rupees they'll charge. Minimum veg buffet. Also very happy eating. I just paid 2000 rupees. My pocket also did not hurt, and we enjoyed also. We also That's- enjoyed. You can give happiness. My dad is minister. Oh. So his step is to take care of the public. My step is to feed the public. Shop timing is from morning 12 o'clock Okay. till 4 o'clock. In the evening 4 o'clock. Okay. 4 to 6 is break time. From 6 o'clock to night 12 o'clock. Night 12 o'clock. Yeah. Okay. But And the location of our places, when you come from Tiruvanmur, Okay. you need to take a right at Kailash Resort. Okay. There is a Kailash Resort. You need to take a right from there. And if you are coming from Sholingnallur side, after BGP, you need to take a left. Okay. That's the location. It's called Bethel Nagar. The Bethel area Nagar. name is Bethel Bethel Nagar Nagar. in Jambakam. Shop name ECR Unlimited Food 99. Oh, shop This is name a is shop ECR name. Unlimited 9. Food, yeah, 99. Okay. Thank you, sir. நான் ஒருத்தா இருக்குண்ணா. டேஸ்ட்லாம் பிரியாணி சூப்பராக இருக்குது. ஓகே. வயிறு ஃபுல்லாகிடுது. டேஸ்ட் நல்லா இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ட்ரை பண்ணுறோம். ஓகே. பிரியாணி சூப்பராக இருக்குது. பாஸ்தா தான் கொஞ்சம் மீடியமாக இருக்குது. மற்றபடி 99க்கு ஒர்த்து ப்ரோ. ஒர்த்து. என் பேர் சரத் ப்ரோ. அந்த லெக்கை காணும். பரவாயில்ல. ஜஸ்ட் வந்து 99 பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிறையா தாராளமாக லெக் இருக்குது. ப்ளஸ் நம்ம அன்லிமிட்டடாக எவ்வளோ வேணால் ரைஸ் போட்டுக்கலாம். ஏன்னா ஒன்று 99 ரூபா கொடுத்து வாங்கலாம். ஆனால் வந்து வீண் பண்ணிங்கன்னா 100 ரூபா வந்து அபராதம் போட்டிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு இந்த ரைஸை வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. நல்லா இருக்கு. ரொம்ப இந்த கரம் மசாலா அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஓகேவாக இருக்குது. ப்ளஸ் வந்து நம்ம இந்த பீஸோடு வச்சு சாப்பிட்றோம். பீஸும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹார்டாலாம் இல்லை, ஓரளவுக்கு நல்லா சாஃப்டாக தான் இருக்குது. சிக்கன் கிரேவி கூட இருக்குது. அது இல்லாமல் வெஜ் மீல்ஸு, சாம்பார், அப்புறம் ரசம், இது எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. அப்புறம் பாஸ்தா கூட இருக்குது. சிக்கன் கிரேவி, அதாவது குழம்பு லைட்டாக இருக்கும். அதோடு வச்சு சாப்பிடும்போது டேஸ்ட் உண்மையிலேயே எனக்கு ஒர்த்து தான். ஏன்னா 99 ரூபாய்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீ எவ்வளோ நாள் லிமிட்டாக சாப்பிட்டுட்டே இருக்கலாம். ப்ளஸ் பீஸும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் வந்து ஃபுல்லாக போட்டாங்க அந்த அக்கா.
ரைத்தா பீஸு அப்புறம் ரைஸ் மூணு வச்சு சாப்பிடும்போது டேஸ்ட் வந்து இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக இருக்கும். சில இடத்துல வந்து காரமாக இருக்கும், சில இடத்துல வந்து கொஞ்சம் சால்ட் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அப்படிலாம் இல்லாமல் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. அன்லிமிட்டெட் சிக்கன் பிரியாணி மட்டும் இல்லாமல் ஒயிட் ரைஸ், சாம்பார், ரசம், பாஸ்தான்னு சொல்லி கொடுத்துட்ருக்காங்க. அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 99 ரூபா மட்டும்தாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி அன்லிமிட்டடாக நான் சாப்பிட பிடிக்கும்னா கண்டிப்பாக இந்த லொக்கேஷனை நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபுட்டை நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம தான் 100 ரூபா வந்து பே பண்ணுற மாதிரி வரும். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுட் இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கணும்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச்.